హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. సో లాస్ట్ వీడియో చూస్తే మీరు చాలా 23 minutes వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లెంతీ వీడియో బికాజ్ ఐ హ్యాడ్ టు టెల్ యూ హౌ టు యూస్ ప్రింట్ఎఫ్. స్కాన్ఎఫ్ వాడాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్. స్కాన్ఎఫ్ గురించి మీకు చెప్పాలంటే అక్కడ మనకు డేటా టైప్స్ అవసరం అవుతాయి, అంటే వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి. సో వాటిని గురించి డిస్కస్ చేయాలి అంటే సో ఐ నీడ్ టు నౌ టాక్ అబౌట్ డేటా టైప్స్. దెర్ ఈజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ డేటా టైప్స్ యాజ్ వెల్ దట్ వీ విల్ కవర్ లేటర్. బట్ రైట్ నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వెరీ సింపుల్గా మనకి ఏది అవసరం అవుతుందో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. లేటర్ వీ విల్ సీ what are the other things that are available and in detail about data types. So for now it is very simple and let's get into it. Okay, let me share the screen. So if you see here, the main thing that you see is integer a and float b. So int is called data type and float also is called data type. So before you get into this, మనకు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుందాం, లేదంటే మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలేజ్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ గురించి తీసుకుంటే ఒక స్టూడెంట్కి నేమ్ ఉంటుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, ఒక ఐడి ఉంటుంది, తర్వాత పర్సంటైల్ ఉంటుంది. ఈ డేటాని మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ పేరు అనేది స్ట్రింగ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఏజ్ అనేది నంబర్, ఇట్ ఈస్ ఎస్ అ ఇంటీజర్, అండ్ పర్సెంటైల్ అనేది లెట్స్ సే లైక్ 93.5, ఇట్ ఈస్ డెసిమల్ నంబర్ బేసిక్గా. వీటన్నింటినీ డేటా అంటాం. సో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఇంటీజర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్ని వాడతాం, డెసిమల్ నెంబర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫ్లోట్ని వాడతాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి మనకి. సో వీటన్నింటినీ గ్రూప్ చేసి ఒక యూజర్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ అని కూడా డిఫైన్ చేయడానికి ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. అసలు ఇక్కడ డేటా ఏమీ లేదు అని చెప్పడానికి కూడా ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ హియర్. ఇంట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇంట్ ఈజ్ అ డేటా టైప్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. సో దీని గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం. జస్ట్ బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇంటీజర్ నంబర్ని అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నంబర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్ అని వాడితే సరిపోతుంది. ఫ్లోట్ అంటే డెసిమల్, ఏదైనా పాయింట్స్తో మొదలైనవి 0.9, 0.10 ఆర్ 10.0, 10.1 ఇలా ఏదైనా డెసిమల్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్లోట్ని వాడితే సరిపోతుంది. క్యారెక్టర్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే క్యార్ అని వాడితే సరిపోతుంది, CHAR క్యార్. సో దట్స్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ దట్ యూ షుడ్ నో రైట్ నౌ. సో ఇంతకన్నా మనం డీటెయిల్డ్గా మరి డేటా టైప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ రీక్యాప్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ సో ఫార్. డేటా టైప్స్ ఎందుకు వాడతాము అంటే మనకు రియల్ లైఫ్లో డేటా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫామ్స్లో ఉంటుంది. ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకు డేటా టైప్ కావాలా. ఇఫ్ యూ యూస్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ టు స్టోర్ ది డిఫరెంట్ వాల్యూ, దెన్ దట్ డజంట్ గెట్ స్టోర్డ్ ప్రాపర్లీ. అంటే ఇఫ్ యూ యూస్ లైక్ లెట్స్ సే మీరు ఫ్లోట్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని తీసుకుని డెసిమల్ నెంబర్ని స్టోర్ చేయడానికి వెళ్తే అది స్టోర్ చేసుకోదు, ఓన్లీ ఇంటీజర్ పార్ట్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ఆ పాయింట్ నుంచి నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఏజ్ అనేది 23 ఆర్ 24 అని డిఫైన్ చేస్తారు, 24.0 అని ఎక్కడా ఉండదు. సో నువ్వు ఈ ఇంటీజర్ నెంబర్ని ఫ్లోట్లో ఫ్లోట్ వేరియబుల్కి అసైన్ చేశారనుకోండి, అదేం చేస్తుంది అంటే ఆల్వేస్ 0.0ని అటాచ్ చేసి మీకు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వై యూ నీడ్ టు యూజ్ ప్రాపర్ డేటా టైప్స్ టు స్టోర్ ప్రాపర్ డేటా. So that is why we need to know at least a bit about the data types. So let's get into the program. I'll open the VS Code and yeah, let's get started from where we ended in last video. So here we are. So what we did is we have talked about like printf a lot, right? So now I'll just remove this printf for now, and then I'll just include, I don't need to include hash, anything right now because I'm not using printf. So as I told, if you see the program, right, if you see, when you look at the structure, so earlier I told about declaration section, you remember, right? So when I
talked about the structure of the C program. So first is header file and main function begin తర్వాత మనకి ఏమొస్తుందని చెప్పా, డిక్లరేషన్ సెక్షన్. ఈ డిక్లరేషన్ సెక్షన్లోనే మనం ఏదైనా వేరియబుల్స్ మనకు కావాల్సినవి డిఫైన్ చేస్తాం. సో అంటే ఒక ఫంక్షన్ మొదలయ్యేటప్పుడు వేరియబుల్స్ని మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. ఏమైతే వేరియబుల్స్ మనం ఆ ఫంక్షన్లో కావాలనుకుంటున్నామో ఆ వేరియబుల్స్ని ఫస్ట్లోనే డిక్లేర్ చేయాలి. అంటే మీకు ఒక స్టూడెంట్కి ఏమేం డేటా ఉంటుందని చెప్పా ఇంతకుముందు, ఏజ్, తర్వాత నేము, పర్సంటైల్, ఇలా మీకు ఏమేమైతే వేరియబుల్స్ అవసరమవుతాయో ఆ వేరియబుల్స్ని మీరు ముందుగానే ఆ ఫంక్షన్ మొదలైన వెంటనే డిక్లరేషన్ చేసుకోవాలి. డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఈ డేటా టైప్స్ని యూస్ చేసి. సిలో ఏమేమి డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే కొన్ని ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, క్యార్, లాంగ్ ఇంట్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ఓన్లీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నౌ. సో లెట్స్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ ఇంట్ అండ్ ఫ్లోట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఇస్ హియర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ A and B. You are seeing these new things, right? We'll talk about it. Let's get into the program now. So డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. సో నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా, ఒక 3 వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఒకటి ఇంట్, ఒక ఇంటీజర్ టైప్, అంటే నాకు ఒక ఇంటీజర్ టైప్ వేరియబుల్ కావాలా. అసలు ఇక్కడ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? నేను 2 అనే నెంబర్ కానీ 3 అనే నెంబర్ కానీ ఏదైనా ఒక నంబరు, స్ట్రింగ్, వీటి యొక్క వాల్యూ మారదు. సో బేసిక్గా 2 అంటే ఇట్ ఈస్ 2 ఆల్వేస్. ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ 2 అండ్ టుమారో ఇట్ ఈస్ 2. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ టు స్టోర్ విచ్ ఈస్ చేంజింగ్, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ చేంజెస్. సో ఇట్ చేంజెస్ అంటే ఇక్కడ మనం సేమ్ అలాగనే చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది. నేను ఒక వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఒక వేరియబుల్ని. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఎక్స్ అనేది ఒక వేరియబుల్, అది ఎలాంటి టైప్ అంటే ఇంటీజర్ టైప్. సో అలానే నేను వేరియబుల్ని ఓన్లీ ఎక్స్, వై, జెడ్ అని మనం మ్యాథమెటిక్స్లో డిఫైన్ చేసినట్టు చేయాలంటే అవసరం లేదు. యూ కెన్ డిఫైన్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్. నౌ ఏజ్, AGE, I named it the variable as age. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే సో క్యార్, ఓకే, క్యార్, నేమ్. ఐల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ లేటర్. ఇప్పుడు క్యార్లో మనం మొత్తం నేమ్ ఎంటర్ చేయడానికి వీలు కాదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్. సో దట్స్ వై యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ దట్. డోంట్ వరీ అబౌట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్. అండ్ ఫ్లోట్ మనం పర్సంటేజ్, PER అని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. మీరు మొత్తం పేరైనా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇలా మీకు కన్వీనియంట్గా. జనరల్గా మనం ప్రోగ్రాంలో ఏం చేస్తామంటే ఇలా ఫుల్ నేమ్స్ రాస్తాం టెక్నికల్గా. ఎందుకు అంటే ఎవరైనా చూసినప్పుడు అది ఎందుకు వాడుతున్నారో తెలుస్తుంది కాబట్టి, లేదంటే అందరికీ కన్ఫ్యూజన్. ఏజ్ అంటే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది ఆ వేరియబుల్ ఏంటి, ఏం స్టోర్ చేయాలని. నేమ్ అంటే ఓకే, ఎవరైనా నేమ్ స్టోర్ చేయడానికి వాడతాం. PER అంటే ఏమని అర్థం. సో అందుకనే బేసిక్గా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనం కంప్లీట్గా ఆ వేరియబుల్ పేరు మనం ఏ పర్పస్కి అయితే వాడుతున్నామో అది యూస్ చేస్తే మేలు. సో ఐల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ టైమ్. సో వాట్ ఈజ్ ఇంట్ హియర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా టైప్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఈజ్ వేరియబుల్. ఇంట్ అనేది కీవర్డ్. నవ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ అనదర్ కీవర్డ్. సో ఇంట్ అనే కీవర్డ్ మీకు ఇప్పుడు తెలిసి ఉంటుంది, క్యార్ అనే కీవర్డ్ తెలిసి ఉంటుంది, FLOAT, ఫ్లోట్ అనేది కీవర్డ్స్. ఇప్పుడు మనం 32 కీవర్డ్స్లో 3 కీవర్డ్స్ నేర్చేసుకున్నాం. సో ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్ని స్టోర్ చేయడానికి వాడతాం, క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతాం, ఫ్లోట్ అంటే ఏదైనా డెసిమల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతాం. సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఈ ఏజ్ అనే వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ అయినా స్టోర్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నేను 32 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేయొచ్చు, 23 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేయొచ్చు. దిస్ కెన్ జస్ట్ కీప్ ద వాల్యూ అండ్ వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు అస్ ఆర్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ది వాల్యూ, అవునా? సో దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. లెట్స్ సే ఐ కెనాట్ డిఫైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, int 2. I cannot define this way. It is wrong. The reason is 2 is a constant. You cannot use them as a variable.
So that is why you cannot use this. You got it right. Now what I'm trying to do is ఏజ్ అనే దాంట్లో ఏజ్ అనే వేరియబుల్కి నేను 23 అనే నంబర్ని స్టోర్ చేస్తున్నా. సో హౌ డు ఐ నౌ స్టోర్ ది వాల్యూ? ఏజ్ అనే వేరియబుల్లో 23 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేశా. యు సీ దిస్ రైట్. 23 అనే వాల్యూ ఎందులో ఉంది ఇప్పుడు? ఏజ్. వాట్ ఎవర్ నౌ యు ఆర్ సీయింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో విచ్ ఇస్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం దాన్ని. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ ఈ నంబర్ దీనికి అసైన్ చెయ్యి అని చెప్పినట్టు. ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అని రాసినట్టు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, దట్ ఈజ్ ఇట్. సో అలాగనే నేను క్యార్ ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఐ కెనాట్ స్టోర్ ఎంటైర్ నేమ్. ద రీజన్ యాజ్ ఆ నేమ్ అనేది ఒక్క క్యారెక్టర్ని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం నేమ్ను స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అన్నది తర్వాత చూద్దాం. వీ డోంట్ నీడ్ ఇట్ రైట్ నౌ. లెట్ మీ జస్ట్ సేవ్ వన్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ టు ఇట్. యాజ్ ఐ టోల్డ్, క్యారెక్టర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? ఇలా సింగిల్ కోట్లో ఒక క్యారెక్టర్ని స్టోర్ చేశా. సో వాట్ ఈస్ దట్? లైక్ పర్సంటేజ్లో నేను ఒక నంబర్ని లైక్ 93 అనే నంబర్ని స్టోర్ చేశా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశా అంటే ఒక 3 వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకున్న, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్న వేరియబుల్స్ని. ఆ 3 వేరియబుల్స్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని నేను అసైన్ చేశా. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. ప్రింట్ఎఫ్ అంటే ఇలా ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఇంకొకటి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి లైన్ అయిపోయిన వెంటనే నేను సెమీకోలన్ పెడుతున్నా. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దస్ రైట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎండెడ్ విత్ సెమీకోలన్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ end with this semicolon, what happens is this will think that from PER to here it is one single line. So it gets confused now why there is a space between. Now that is why we have to end everything with the semicolon. If you think that is end there, so you have to put a semicolon. It's like a full stop in our general languages. So 23 name a పర్సంటేజ్. లెట్ us see, I wanted to show you, as I told, ఫ్లోట్ అంటే మనం పర్సంటేజ్ తీసుకుంటుంది, 0.0తో ప్రింట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా. దట్ ఈస్ వై ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ షో యూ హౌ దిస్ పర్సంటేజ్ ఈస్ బీయింగ్ టేకన్. సో లెట్ us యూస్ printf. సో printfని ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో డబుల్ కొటేషన్లో, అవునా, ఏదైనా ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయాలంటే పర్సంటేజ్ డి. ఈ పర్సంటేజ్ డి ఎక్కడుంది మనకు? ఏజ్ అంటే ఇంటీజర్లో ఉంది. సో తర్వాత మనం ఇంకొకటి చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ప్రాక్టీస్. మీరు ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక న్యూ లైన్లో స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఏమైనా ప్రింట్ అయ్యి ఉంటే అది న్యూ లైన్లో వచ్చి ఆ నంబర్ ఒకటే క్లియర్గా కనబడుతుంది. సో /n యూ కెన్ యూజ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఆన్ న్యూ లైన్ రైట్. సో పర్సంటేజ్ డి అంటే ఏమని? ఈ పర్సంటేజ్ ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయమని. ఎందులో ఉన్న ఇంటీజర్ని? ఏజ్ అనే వేరియబుల్లో ఉన్న ఇంటీజర్ని ప్రింట్ చేయమని. ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్ అండ్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ నేమ్. సో ఏదైనా క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేయడానికి మనం వాడతాం క్యార్ సి అని వాడతాం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ నేమ్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ ప్రింట్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ వాడతాం మనం దీనికి, ఫ్లోట్ని ప్రింట్ చేయడానికి. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఆల్సో. ఇంటీజర్కి డి, క్యారెక్టర్స్కి సి, ఫ్లోట్కి ఎఫ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. లెట్ us see how this program will print the output. So I'm just executing. Okay, now we got, yeah, good. So printf మనం వాడాం, బట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోలేదు కదా. సో దట్స్ ది రీజన్. Yes, hash include std io.h. Now let us compile. Okay, we got some error. What is this? Where are we? We are in program, so we don't have that. So I need to get into new folder. Basically it is there in new folder, right? So I need to get into new folder and then execute hello.txt. See, you see here, right? 23 is got printed here, a is got printed here. As I told you, just stored 93, but it took all the way to
decimal values also. That's why float is used to store the decimal values. All right, I'll just run it one more time. I just stored 93.0 as I said. Like, let us see what is going to print now. So it's going to just consider 93.0 and it will print further zeros. And let us see one more time. So hello.exe 93.0. So even if you put just integer, it is taking it as float. Even if you put float, it is printing as float value. So now you got it, right? These are the things that I wanted you to know in this video particularly. I don't want to discuss furthermore. I just wanted to end it here. So these are the things that we will be using in scanf. I'll talk about the remaining data types after we discuss about the scanf function. All right. I think this is it for this video, and I'll meet you in the next video. Thank you very much. If you like the video, please click on like button. If you want to get more updates from my channel, please do subscribe. And if you want me to cover any topic, please do comment. Until then, take care. Bye bye.